Yes, namhlanje bazalwane, we are going to have a short teaching. Alibonga igama lenkosi. We are going to read the word of the Lord. Alibonga igama lenkosi. How many of you are ready? Hallelujah. Ake bazalwane ngoba nabayimamelayo iMbokodo FM ekseni. Thank you. Ngicela nishayile izandla. Amen. The word of the Lord is preached lapha eMbokodweni ngumfundisi uJali. Alibonga igama lenkosi. Ushumele namhlanje kwanyakaza istudio. Alibonga igama lenkosi ekhuluma nje ngoJesu omenywayo. Hallelujah. You must learn bazana to recognize. You know bangapha abantu abahalelayo ukuthi nababa befundisi babe seradioini kodwa kwenzeki. Kodwa wena wakho umfundisi useradioini awunaso nje isikhathi sokuyivula leyo radio. Alibonga igama lenkosi. Ukuyeke lokho do you know ukuthi there is a special anointing sokuba seradioini because God is increasing volume of power ukuze ureach hundreds and hundreds of families. So if you miss inkonzo yaseradioini alibonga igama lenkosi and uzoyijoina soyijoina la the most of the power is already been shared ephibazalwane radio because when God anoints us, He anoints us for this day. He starts from radio kuze kuzofika la kuleli pulpit. Alibonga igama lenkosi. So starts where uNkulunkulu wase victorious aqala uba khona. Be active when the angels of this house starts to be active. The angels that minister victorious iqala eMbokodweni ngesonto. Sithi sifika la kube kade zi-active ingelosi eziministerishayo. Hallelujah. Today ke bazalwane we are going to learn about the word of the Lord. Nkosi yami. We are going to learn about what bazalwane izwi likaNkulunkulu. Ndiyambonga uThixo bazalwane ongidlulisile kule series ebesikade siqhubeka nayo. Alibonga igama lenkosi. Ngiyamkholwa uJesu ukuthi njengoba sidlulile abazalwane bavile. Ngilindele ke ukubona izithelo neziphumo. Alibonga igama lenkosi. Ngifuna ukubona ini bazalwane izithelo neziphumo ngoba sifastile. Saba neinkonzo za 7 days 3 AM sisaqhubeka namandla. Alibonga igama lenkosi. The bishop is teaching at night and prayers are offered. Khona sokuthiwa umuntu isimo sakhe siyitshe. Yini ezodala impilo yakhe ingashintshi. Alibonga igama lenkosi. Namhlanje God has trusted His word bazalwane to be taught in this place and there is power in the word of the Lord. Sizovula nje amavesi ambalwa before I begin. Alibonga igama lenkosi. Acts chapter 10 verse 22. Hallelujah. Izenzo chapter 10 verse 22. Kunengoma engihleli kule mihla ithi mangihambe nawe msindisi kuzo zonke indlela zami emihleni yenjabulo nale yenhlupheko. Alibonga igama lenkosi mangikuzwe useduze ungibamba ngesandla uzungosabi imphefumulo wami ngoba yongihola inkosi yami. Alibonga igama lenkosi ngoba asihambi sodwa. Glory to Jesus. Hallelujah. Sesifumene bazalwane? Yes. Omnye anivulele kwindumiso 107 verse 20. Indumiso 107 verse 20. Omunye avule amaHebheru chapter 4 verse 12. AmaHebheru chapter 4 verse 12 siwafunda njalo la ekhaya. Alibonga igama lenkosi. Let's start our reading of scripture ke bazalwane kwincwadi yezenzo. Alibonga igama lenkosi. Chapter 10 verse 22. Lifundeka ngolihlobo. Bathi kukhoneleyo induna yekhulu indoda elungileyo nemesabayo uNkulunkulu efakazelwa kahle esizweni sonke sabaJuda. Uyaliwe ingelosi engcwele ukuba akubizele endlini yakhe
ezwe amazwi kuwe. Glory to Jesus. Amen. If we read in English, and they said, Cornelius is a centurion, an upright and God-fearing man, who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say. Let me bring to your attention what has happened. Into eyenzakalile kuze kufike la. Manje useyabuza la uPeter, because la impendulo le ephendulwa ngabantu. uCornelia kuthiwa indoda engengumJuda, kodwa kuthiwa ifakazelwa ngokulunga siso sonke isizwe samaJuda. Iyalelwe ngokucacile ingelosi kaNkulunkulu ukuba mayithumele ikubize Peter ukuze izozwa amazwi. Albom gama lenkosi. Ingelosi ifike la kulobaba isuke ezulwini. Yini esuse ingelosi ezulwini? Siyazi ukuthi ingelosi ibizothi kuCornelia, thumela uhambe obiza uPetro azokhuluma. But what made yini enze ingelosi ukuthi isuke ezulwini? Ingelosi ithi xa ixalela uCornelia, iminikelo nemithandazo yakho oyenza njalo uNkulunkulu uyikhumbulile, ingakho ngila. Sezwana bazalwane, uCornelia indoda ibikhuleka ingaphezi, indoda ibinikela ingasinqamuli isandla sayo ekwenze njani, ekunikeleni. Nganxa yaleso sizathu uNkulunkulu wathumela ingelosi, kodwa ingelosi ithi into engiyithunyiwe ngithume ukuthi wena hamba uyothumela ukuthi bizelwa uPeter. Imagine ingelosi isuke ezulwini izothi ngitshelwa ezulwini ukuthi mandizotshela wena ukuthi uhambe uyotshela uPeter ukuthi makeze endlini yakho azokhuluma amazwi. Oh my God. Hallelujah. Engathi ubungathi njengoba ula endlini uthi Nkosi ngizele ukuzolalela amazwi. Engathi ubungathi njengoba uhleli phansi uthi Nkosi ngila ukuze ngizozwa ukuthi uthini. Ngoba if amazwi akhulunywa indoda kaNkulunkulu abaluleke kangangoba ingelosi yakwazi ukusuka ezulwini emntwini obenikela, emntwini obethandaza. Athi uNkulunkulu xa khumbula umnikelo nomthandazo athi isimangaliso sisemazwini azokhulunywa. Kanti yini lesezwini edala uNkulunkulu athi asezulwini athumele ingelosi ukuthi impendulo yeminikelo nempendulo yemithandazo adinga umuntu azokhuluma amazwi. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Yes. Uthi ke uCornelia, ingakho ke ula Peter silindele ukuzwa amazwi, ngoba lento yokuthi ube la sitshelwe ingelosi ayo idea uthini. Le ndoda njengoba ilindele amazwi kaPeter kuthiwa imeme izihlobo zayo. Yamema ini bazalwane? Yamema izihlobo nezizalwane zayo kugcwele la endlini. Abantu abahlangene bahlangene ukuzozwa amazwi azokhulunywa nguPetro. Ithi itheme yale teaching, the word of the Lord. Izwi likaNkulunkulu. Ake siye ke kuPsalms, Indumiso 107 verse 20.
Glory to Jesus. Oh yes. Ukhona seyitholile. Amen. Sesitholile bazalwane. Okay. Asiqala ukufunda lapha ku verse 8. Mababonge uJehova ngomusa wakhe nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu, ngokuba usuthisa umphefumulo olangazelelayo, umphefumulo olambayo uyawugcwalisa ngokuhle. Yini abongelwa yena uNkulunkulu? Ukuthi uNkulunkulu unguJehova onomusa. Last week umfundisi uJali ebela ekhuluma ngani bazalwane? Ngomusa. Hallelujah. So lithi lezi masimbonge uJehova ngomusa wakhe nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu. Ngicela ukubuza, ngumntwana wani? Ungumntwana womuntu. So uma ungumntwana womuntu uyaqualifya for umusa kabani? KaNkulunkulu. Okwesibini, uNkulunkulu if ungumntwana womuntu yazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukwenzela isimanga. Uma ungumntwana womuntu uNkulunkulu ufuna ukukwenzela isimangaliso. Akunandaba ukuthi uxakwe yini, kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu kunesimangaliso sakho. So endaweni yoba ujonge izinto ezikugadile engathi ngawushintsha uqalaze njengamahubo athi ngikhangele ezintabeni ngoba lovelaphi usizo lwami. Usizo lwami luvela kuJehova odalile izulu nomhlaba. Ngoba noma yini ekwenzekela empilweni yakho, kodwa uNkulunkulu unesimangaliso sakho. Qala namhlanje ungabe sazijonga inkinga ezikujikelezile, ujonge isimangaliso sikaJehova kule inkinga ezikujikelezile. Isikhathi sakho lesi sokuthi ufakaze. Ngobani abafakazayo? Ngabantu abenzelwe isimangaliso nguNkulunkulu. Ngoba uma ungumntwana womuntu uNkulunkulu unesimangaliso afuna ukwenzela sona. Hallelujah. Glory to Jesus. Usenza kanjani uNkulunkulu isimangaliso? Hey my God. Verse 20, wathuma izwi lakhe wabaphilisa wabakhulula emathuneni abo. Mhlawumbe wena uthemba umthandazo, kanti kufuneka uthandazo uthunywa izwi. Ngoba into ekukhululayo akuwona umthandazo, izwi elithe thandaza. Oh my God. In English, he sent out his word and healed them and delivered them from their distractions. It means umntwana womuntu, there is something that wants to destroy you. And what is the remedy of God? uThixo uthe wenza umusa ebantwaneni babantu angithi, ubenzele isimangaliso angithi. Uthi ke manje ngithumele izwi lami. Ulithumele kubani izwi? Kubantwana babantu ukuthi lenzeni izwi? Ukuthi abaphilise. I'm gonna link this. Nokuthi abakhulule. Ngiyasithanda isizulu sithi emathuneni abo. Lalela. Yabona ziningi njengoba kuthiwa emathuneni abo, kusho ukuthi ziningi izinto ezingcwatshwayo
nezifayo emntwini ephila. Umuntu uyakwazi ukuphila kanti njengoba ephila nje uhamba phakathi kwamathuna. Uthola ukuthi uyaphila kodwa imali zakho zisethuneni. Uthola ukuthi uyaphila kodwa abantwana bakho neprogress isemathuneni. Uthola ukuthi uyaphila kodwa impumelelo iphi isemathuneni. Lalela, uNkulunkulu ayikho into akukhumula ngayo emathuneni. Uthe ngithumela izwi ukuthi libakhuphe kuphi emathuneni abo, libaphilise. Kusenokwenzeka ukuthi impilo yakho ayiphilanga, senze ukuthi ikhadi lakho lihlala kumashonisa, ayiphilanga ifinances zakho. Kusenze ukuthi umzimba wakho awuphilanga. Kusenze ukuthi ama-relationship akho akaphilanga. Abantu bayakubona kodwa akekho umuntu okwazi ukuphilisana naye ngendlela right ngoba i-relationship ikuphi isemathuneni. Namhlanje uNkulunkulu uyasitshela ukuthi usidonsa kanjani. Oh my Jesus. Listen to this teaching. Uthi uJesu Kristu isela liyeza ukuze libulale, libhubhise, lichabalalise. Yini leyo bazalwane? Lisela ukuze kube nethuna. Kusho ukuthi kufike ini? Ukuze kube khona ukungaphili kufike ini? Ukuze izinto zakho zichabalale kufike ini? Uthi uNkulunkulu la isela beli active khona. Mina ngingulizwi uvela ezulwini wehlela emhlabeni. Alibonge igama leNkosi. Uya kuhlanza konke senhlizweni. Oh hallelujah. Siyobamhlo zohlanzwa umthokozi ekuguleni kwabo nasemathuneni abo ngithumele izwi ukuze libakhuphe emathuneni abo. Ulizwi wayekhona ekuqaleni, waphila waba yinyama. Ulizwi namhlanje lo lizwi ungaphakathi kwethu, unegama linguJesu Kristu, igama lakhe. Wabonakala ethuneni likaLazaro, wema wazithuma yena ethuneni, wakhupha uLazaro besefa insuku ezine, waphuma ephila ngoba sitsheliwe ukuthi ngiyalithumela ilizwi lami libaphilise, libakhuphe emathuneni abo. Izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu. Namhlanje kuseni mzalwane wami, awuke wazi ukuthi ezintweni zonke uNkulunkulu angakusiza ngazo, kodwa yazi ukuthi ukusiza ngezwi. Glory to Jesus. The word of the Lord.
the word of the Lord. In this time, make important the word of the Lord. Go to the Bible and read it to get life and to come out of your graves. Last week sithe ngoNkulunkulu wethu sikhahlela phansi zonke izitha zethu. Alibonga igama lenkosi. Ngoba umoya empini kufuneka uyuphethe inkemba engahlulwa yilutho. Ethi incwadi yabase-Efeso chapter 6 niphathe ikrele lomoya eliyilizwi likaNkulunkulu. Today, if you sit down, yazi ukuthi kufana nePanado emntwini ogula inhlobo, there is a remedy for your life. Into ezokusiza izwi likaNkulunkulu. Litheni ilizwi likaNkulunkulu? Lithe mkholweni uNkulunkulu. Inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwani kimi, nikholwe nakuBaba. There is so many things ezikhathaza abantu in this day and age. Ziningi izinto ezenza abantu babe ne-stress. Kodwa namhlanje engathi besigake senze important the word of the Lord. Utheni uNkulunkulu nge-state of my mind. Uthe mandingakhathazeki kodwa mandikholwe. Awukholwa uma izinto zihamba kahle. Ukholwa uma izinto zibheda. Umele izwini likaNkulunkulu. Uma ume elizwini likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu umentene right ngoba njengoba umamela ukusho kwalo ngithume lona. Lalela uNkulunkulu utheni ngezwi. Hey, my goodness. Oh my Jesus. What are you saying? uJesu Kristu ukuthi wake wafika eNazaretha. Kodwa akazange enze zimangaliso zininzi khona. Ngoba abazange bathini bamkholwe. Uthini uNkulunkulu? Uthi izwi lami alibuyeli kimina uma ngilithumile izwi. Alibuyeli kimina lingawenzanga umsebenzi. Njengemvula ethi uma ina iunyakazisa umhlabathi linjalo ilizwi lami alizi lingawenza umsebenzi ebengilithumele lona. Uma ngumntwana womuntu kunezwi eliphethe ukuphila kwakho nesimangaliso sakho likholwe izwi ngoba uNkulunkulu ukukhupha ngalo kwizimangaliso ezenziwa nguSathana ekufeni nasekuguleni nawonke amathuna asempilweni yakho. Kukhona uJesu ema phambi kwethuna likaLazaro wathi Lazaro phuma. There is a word eliphethe umangaliso wakho. Kholwa izwi. uNkulunkulu uthembe lona uthume lona. Hey my God. uCornelius wayithandaza. Exabaza izinto ezazimxakile. Enikela esithi nikela i-breakthrough. Dinikelela ini ecimbi izovela ezulwini. Kwasike kwafika ingelosi evela ezulwini. Yathi uNkulunkulu ukukhumbulile. Kodwa inkumbulo kaNkulunkulu isemazwini. Yamadoda izwi lalikhona. Kodwa uCornelius uthi ayingalinakanga lelizwi. Kanti uNkulunkulu xa ngabe ekukhumbulile uvula indlebe zakho elizwini ngoba lilo alithumile ukuthi likuncede likukhuphe ezingxakini okuzo izwi likaNkulunkulu. Uma ngibona ingelosi ngathi into zami zihamba kahle
wamangala uKhoneliya xa kuthiwa makabiza indoda. Kodwa ndiyamthanda uKhoneliya ngoba wathi wahlanganisa into yakhe, wathi Peter sihlangene ukuzova amazwi. Engathi njengula uhleli phansi ulazi ukuthi izwi likaNkulunkulu engilidedelayo namhlanje liphethe ukuphila kwakho nesimangaliso sakho, liphethe ukuvuka kwezinto zakho ebezifile, liphethe ukuphiliswa kwezinto zakho ebezigula, liphethe breakthrough. Ngoba namhlanje ngathi kungalikhona izwi engilishumela nelizoshiyela umfundisi uJali ukuze uthi xa uphuma ngalamnyango uphuma usithi ngimzwile uNkulunkulu, impilo yami ishintshile, angingeke ngiphinde ngifana nakuqala ngoba izwi liwenzile umsebenzi empilweni yami, angilithumeli libuye kumlilambatha ngoba lona lenza umsebenzi. Asikho isimangaliso lingekho izwi. Kwala kwafika umprofeti uHezekiya, isimo sixakile, intili igcwele amathambo. Into emangalisayo ukuthi kule ntili kwakukhona umprofeti kaNkulunkulu uHezekiya. Kule ntili kwakukhona uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Babekhona bobabili labantu, kwakukhona umprofeti kukhona noNkulunkulu. Kodwa isimo sasentilini sasigcwele amathambo. Kwabiza ukuthi athi uNkulunkulu weHezekiya, profeta, ngoba yikho into eshintshayo lingakhulunywanga izwi. Wathi uHezekiya, mathambo hlanganani, uthe uba asho ithi iBhayibhile umiloba kwavakala ithambo linyakaza lisondela kwelinye, linyakaza lisondela kwelinye. Lalela, ngiphethe izwi, ngithumela izwi esimeni sakho manje, ngithumela izwi ekuguleni kwakho manje, ngithumela izwi ey'nkani zakho ebey'file. Uthi uJesu Kristu mina ngizile ukuze abantu babe nokuphila, babe nako ukuphila kuchichime. Engathi namhlanje ubungangivumela uJesu aze nokuphila esimeni sakho, mkholwe, mkholwe, mkholwe uJesu, umkholwe uJesu ngale ndlela ukuthi you are ready to alter your lifestyle. Umkholwe uJesu ukuthi you are ready to alter your habits. Ukukholwa uJesu kumiza ukuthi ushintshe indlela ubucabanga ngayo nendlela ubusenza ngayo izinto. Ngoba ukukholwa nguJesu kubonakala kwindlela umuntu aziphethe ngayo. Ngoba awukwazi kumkholwa uJesu uwumuntu omdala, umkholwa uJesu uma usuwumuntu omusha. Lalela, afika amaJuda kodwa izange ishintshe impilo yabo. Lithi xa lirekhodi ilizwi, ngeza kwabangabami kodwa abangabami abazange bangamkele, sengifikile. Kodwa bonke abangamkela ngabanika igunya lokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, abangazalwa ngendoda nowesifazane kodwa bona bazalwa nguNkulunkulu. Izwi liyayishintsha impilo yakho, likwenza ube ngumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Khona ingoma esasihlabelela ethi izwi lakho Baba linamandla lethembekile, alithethi manga, alithethi manga. Izwi lakho Baba. Hallelujah. Let's go for the last time kwincwadi yamaHebrew chapter 4 verse 12.
and get what is invested in the word. Glory to Jesus. What is invested in the word? Yini le uNkulunkulu ayifake ezwini? Oh la kamata makasaka pakamosha katiara busando mashiala. Thank you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Akathi amen oseyitholile. AmaHebheru chapter 4 verse 12. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Oh hallelujah. Inedala livusa izinto ebezigula. Inedala livusa izinto ebezisemathuneni ukuthi lona liphilile. Inedala lishintsha isimo sakho ukuthi lona liphilile. Inature yezwi likaNkulunkulu liyaphila, liphilile. La lihlala khona lihlala ngokuphila. Bake bayofuna uJesu emathuneni. Kwavakala ingelosi imemezela ithi nimfunelani ophilayo. Kwabafileyo lalela. Uma impilo ikubeka emathuneni, refuse. Ngaba ukuhlala ezintweni ezifile. Ngaba ukuphila impilo efile. Ngaba ukuphila impilo noma experience ezifayo. Ngoba izwi eliphila ngaphakathi kwakho liyaphila. Thetha njengoHezekile uthi wemathambo hlanganani yonke into ibifile uma sokhona izwi ayivuke ngoba lona liyaphila. Thetha into ephilayo esimeni sakho esifile ngoba izwi likaNkulunkulu olithethayo liletha ukuphila. Likholwe. Likholwe. Glory to Jesus. One characteristic siyazwi likaNkulunkulu ukuthi liyaphila. Engathi ubungalazi namhlanje ukuthi izwi likaNkulunkulu liyaphila. Nobuliphethe ulijuzisa ulithi ulibeke ulahlele laphaya ucabanga ukuthi incwadi efana nenye incwadi. Hey, yazi ukuthi le nto ayiphethe iyaphila. Lalela ukuphila kwezwi likaNkulunkulu akukona ukuphila okuphelayo. Uthe uNkulunkulu izwi lami zophela zonke izinto. Ngisho umhlaba namazulu azodlula kodwa izwi aliyindawo. Uma unezwi awuyindawo. Lingunaphakade, aliguquki, alishintshi. Namhlanje sinabantu abakholwayo abalidelayo izwi baleqa ezinye izinto. Lalela isiprofeto sizophela. Akusho mina kusho iBhayibheli. Umkhuleko nokhulekayo uzophela. Iyodwa izinto lezi ezibonakalayo zizothini bazalwane? Zizophela. Ngisho ukuphilisa mina lokho esikufunayo ukuphilisa emzimbeni singenandaba lokuthi izwi likaNkulunkulu lisiphilise emphefumulweni. Naba kuzonza njani? Kuzophela. Ake sihambe siyobuza ukuthi where is brother Lazarus? Ukuphi uLazaro? Noma wavuka seney'nsuku eziwu-4 kodwa laphinde lafika ilanga lokuthi athini abe semathuneni. Ngoba there is one permanent miracle. Lilizwi likaNkulunkulu eliphila emphefumulweni. Ngoba imiracle enziwa lilizwi enyameni yakho, it is temporal. Namhlanje libambe izwi likaNkulunkulu.
ulibambele ukuthi lenze a permanent miracle in your spirit, in your soul. Lo mangaliso lowo wokuthi izwi likaNkulunkulu lamkele ulikholwe enhlizweni yakho ungaphezulu komangaliso wokuvusa komuntu ofile. Ngoba uthi uPaul kuyozwakala ukukhala kwexilongo libethwa iziphathimandla libe selisithi bonke abasemathuneni ababefe belikholwa lalela noba ungalali ukulala kodwa izwi liyaphila. Uma kuqhamuka ophilayo liyavuka nalo liphile ngoba li-permanent. Let the miracle of the word work in your inside. The miracle of the word of the Lord. Asikholwa yizwi bazalwane. Thamfundisa uJana namhlanje eradweni uyamemezela ebafundisini ukuthi ake bashumayela ivangeli eliphilayo, ivangeli lomusa kaNkulunkulu. Wabe sesithi ivangeli lensindiso. Ngamzwa kabini. Ngoba kunemihle kushunyelwa ivangeli lezinto eziphelayo uzoyithola imoto ngenxa yamandla deliverance ezwi, kodwa if lelizwe likholwanga inhliziyo uzolala emathuneni lingekho. Uma bevusa abaphilayo ungavuki, kodwa sasizibonile imoto nazo. Let the word of the Lord be alive in your soul. Let the word of the Lord change your character. Let the word of the Lord change your character. Believe the word of the Lord to change your character. Ube sewulikholwa emva kwalokho ukuthi alishintshe your physical life. Most of people coming to churches, they come because they want to believe God for change in their physical lives. I am going to be right. I speak the word of the Lord. Let the poor say I'm rich. Let the sick say I am healed. But nilithanda xa lisithi imani enkululekweni athe uKristu Jesu ulizwi wanikhululela kuyo, ningaze nibuye nibanjwe igyoka yokukhoboka. Uyabona ke umuntu ukhululeka noba imali ayikho athi wallet yami empty kodwa ngikhululekile ngoba ngikhululwe yizwi. I am liberated. Come what may, I am a soldier of Jesus Christ. I am born again. My life has changed. I am a new creation. Today we're going to pray because for the people to know that our God is alive, something must happen in your physical lives. But for your life to see heaven, something must happen in your spirit. So this gospel we preach is a double-barrel gospel. There is power in the word. That's point number 2. Izwi likaNkulunkulu sithe liphilile. Lalela, number 2, izwi likaNkulunkulu linamandla. Oh, makamosa katamasha kaparia. Enye into edala uNkulunkulu alithume ilizwi likaNkulunkulu athi noma angikho xa kukhona izwi your life will be settled. Ingoba uyazi ukuthi ufake uphila, but okwesibili uNkulunkulu uyazi ukuthi ezwini lakhe ufake amandla.
ezulwini uma ngidedele Cornelius angobiza uPeter azokhuluma amazwi ngoba emthandazweni wakho ucela izinto kodwa ukuphila kuselizini uPetru azolisho awudingi ngize ngisuke ezulwini zo-attend isimo sakho izwe ngilibeke kuPeter linokuphila namandla. There is power in the word. Kunabantu abasuka la abamhlabela ingana bezofuna amandla. Hey, ozubuze kumina. Izwi likaNkulunkulu linamandla. Bayafika abathakathi badwebe bathi kanti badwebela umuntu osefundile. U-Ephesians chapter 6 verse 10 elokugqiba bazalwane bami ndithi qinana enkosini nasemandleni amakhulu niqubule sonke isikrweqe somKristu ukuze nikwazi ukuqubisana nimelana nemimoya ekhohlakeleyo ekwenza semazulwini indawo nithi senikufeze konke nishiyeke nimile ngoba akekho my Jesus akekho oqubisana neziphathamandla enezwi oshekelele ziza zinegama kuthiwa ziziphathamandla kodwa xa sezihlangene nawe uphethe ilizwi linamandla into ibizazi sisiphathamandla izibona ishona phansi hamba buza inkosi yaseBhabheli yake yabuza amadoda yathi ngowuphi uThixo onganophula esandleni sami ngoba yayizazi sisiphathamandla. Yafika kwaba nezwi abathi kubhaliwe kodwa singakhothameli omnye uNkulunkulu noma yasiphi isithombe esibaziwe noma yasamfanekiso wasezulwini noma yasamfanekiso wezinto eziphansi liloba ilizwi lathi singaguqi singakhuleki Nkosi asiguqe. Kwavakala inkosi isithi ngomuphi omunye uThixo onamandla okusindisa ngolhlobo lalela wayengekho uThixo esithandweni somlilo kwakukhona ilizwi laba namandla okucisha umlilo ukuthi ungabashisi laphinde laba namandla okukhawula izibopha abebotshwe ngazo ilizwi. Ubuza uPaul noSayila beboshiwe bashawa ngenduku baboshwa bavalwa kwisisele esiphakathi emadoda kuthiwa athi xa hlangana ngehora lamashora 12 o'clock midnight bavakala behlabelela becula amaculo endumiso. Yini ebenzala bathunywe izwi ukuthi uJehova uyahlala ezindumisweni zabakholwa kuye. Manje uNkulunkulu xa ngabe umdumisa usejele uNkulunkulu akadunyiswe ejele kwanyanzeleka ukuthi ijele uNkulunkulu aliphendule lingabi lilo ijele ngoba akanayo uNkulunkulu into ethi mina ngidunyiswe ejele. Ejele uthe ngikhotshiwe umoya wenkosi uphezu kwami ukuthi ngikhulula ukuthi ngikhulula ababoshiwe. Athi lamadoda xa hlabelela ethandaza esejele uNkulunkulu waqashula ezawo izibopho. Number 2 wonke umuntu wayibotshiwe ejele naye waqashuka ngoba wathi uNkulunkulu akuselona-ke ijele la sokungene izwi. Kholwa izwi linamandla phezu kwemithi yabathakathi linamandla phezu kwamandla ezitha zakho linamandla phezu kwezinto ezikucindezele. Ilizwi likaNkulunkulu linamandla okukhulula la sowuboshwe khona
linamandla okubuyisa impilo yakho kuma-mistakes ongazi ukuthi ungawalungisa kanjani. uNkulunkulu aphinda ayilungise ngezwi impilo yakho ilunge. Let's believe the word. Siyaphakama, siphakamise izandla zethu. Elona lowo athi Nkosi ngizale ngezwi namhlanje. Nceda ukukholwa kwami Nkosi, ukukholwa yizwi lakho. Mhlambe bengisize esontweni ngizele izimangaliso, ngingazi ukuthi isimangaliso sokuqala ukuthi ngikholwa ukuthi izwi lakho linamandla. Ngoba noma sibeka izandla phezu kwakho silandela izwi. Oh halamaka pakasaka taraba shakatamandi arabasa. Accept the word of the Lord today. Accept the word of the Lord today. Phimisela umthandazo kuNkulunkulu uthi Nkosi ngivuselele. Ngivula amehlo njengokuthandaza kaPaul kwincwadi yabase-Efesu yabase-Ephesians chapter 1. Othi Nkosi ngiyathandaza ukuthi banikwe umoya wokuhlakanipha baqonde okuyintando yakho ngezwi. Lord, give me understanding of your word. Angilukholwa izwi lomyalelo wakho, ngilithobele izwi lomyalelo wakho, ngilithobele izwi, ngilidedele izwi lakho Nkosi lenza umsebenzi. Namhlanje izwi lakho Jehova aliphilise kuyo yonke into ibigula empilweni yami. Izwi lakho Nkosi namhlanje alikhupha yonke into ibifile, alinika ukuphila. Akabe empty amathuna ebengcwabe izinto zami namhlanje alivusa bakufile izwi lakho Nkosi. Siyathandaza. Ramakama sakataraba shakatama siyanda. Rikaraba sakataraba siyaraba shiata. Rilolobota kandariaka sakatama shiata. Liuphila babizwi lakho liyaphila. Ukhuluma lona moya ingcwele kuyo yonke into ibifile empilweni zethu baba sihlangene la. Dedela amandla okuphila ezwi lakho akaphilisa imizimba yethu baba ngegama lika Jesu. Axosha amadimoni mimoya. We rebuke you now. Leave, pack and go. We command you, Satan, to release our harvest now in the name of Jesus. Our lives is productive and fruitful in the name of Jesus. We allow your word, oh God, to work in our lives. Samkele izwi lakho Nkosi alilethe ukuphila okuchichimayo. We receive your word, oh God. We shall testify, we shall not die. We shall testify of the goodness of the Lord. We shall testify. The power of the Holy Spirit is working in our midst. Allow the Holy Spirit to work in you. Allow the power of the Holy God to touch your life. Let the word of the Lord heal you. Resurrect your dead situation now. Every dead situation, resurrect in the name of Jesus. Every dead situation, resurrect in the name of Jesus. Father, I send the word. 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 Let healing begin. Let healing begin. Let life flow in the name of Jesus. Let life flow, Lord, by your word in the name of Jesus. Let breakthrough by your word, liberty, freedom in the name of Jesus. Every oppression, I cut you out in Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name, I command you, spirit of oppression, infirmity, every monitoring spirit, every follow demon,
every demon of the mountain, in the name of Jesus Christ, we command you out. Pack and go, pack and go, pack and go, pack and go. In the name of Jesus, we send the word of the Lord. We command you to release God's children. Father, thank you. Singonyana nentombi zabantu. Uthena usenzela umusa. Uthena Thixo namandla okusenzela isimangaliso. Samkela isimangaliso manje kuwe uNkulunkulu wethu. Samkela isimangaliso manje kuwe uNkulunkulu wethu. We receive a wonder from God. We receive a miracle. We receive grace. We receive forgiveness of sins. We receive a new character, a new habits. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Spirit of God. I give you glory, Father, now and forevermore. Thank you, Father God. Ngiyakuzukisa uNkulunkulu wami. Ngithakekho njengawe. Simshayele izandla uNkulunkulu.